Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome! Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage?
Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the Hope. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Ha 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 ha! The beauty is they don't expect it. The shroud is the only one of its kind. We humans have a tendency to overlook the unexpected. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like a fellow employee. Don't act odd. They won't focus on you. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal.
arrived. After the Groundbreaker. Can we talk? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured Junlei and I could confabulate over wireless, or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying. I wonder what that fella did to get the board so riled at him. Customs and inspection, right this way.
Identification. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Now, hold on, it'll just take a minute. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. You noticed, huh? They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighters' docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Be seeing you. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Graham? Asshole. What do you think you're doing? Just be careful next time. This is Halcyon
Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. This has been Halcyon News, your only source for news in the Halcyon colony. Rizzo's Lemon Slap. Slap your whole family tonight. Ooh, can we rent an upstairs room? Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna? Over in engineering. Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. I appreciate a man who knows one when he hears it. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer.
Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the Corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. We don't all have the stomach for skullduggery. I understand. Be a dear and come see me again if you change your mind. Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. She sent me a Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those Corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the Corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week.
You know that sound when you've snapped on an injector clip? Ah, that's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Go back to Byzantium, you gold-plated bastard. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? This is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out.
I'd like to drown myself in work. When might we expect you out here again? Canned surfish is already sold out again. Who knows? Halls or stairs. Great law, is it hot in here? Or is it just my glands acting up again? Yes, dearie? Anytime, sweet. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your... Corporate township from the dangers of alien wildlife and unemployed? Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Military service does not guarantee full employment rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burials, participation. You've been listening to Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon.
One more hour before the dockmaster bills me. How many beers can I down, do you think? Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertising. Rizzo's Purpleberry Fudge. A salt sour candy shell around a sweet purpleberry flavored sandwich. Such a to do it.
Hey, you got a second? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. No, wait. Let me finish. I wrote this down and everything. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. I'm sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. You got a crew now, Felix. Hej. Hej. Lilla bror. Stora syster. Ja. Är det roligt? Ja, jag ska köpa det imorgon. Det är väldigt så... Det jag gillar är att inte... Ja.
det är mycket man ska liksom... Hålla reda på det här med, eller? Ja, och sen prata med folk och så här. Man ska... Jag kan tänka mig att det är rätt så kul ifall man kan få lite roliga kommentarer och säga roligt också. Jo, det är mycket de skillen man har som påminner om Fallout 2 också. Just det här. Jag är inte så dumt att jag har spelat det. Nej, men det är inte så dumt. Det är bara att det märks att det är de som har gjort Fallout 2 för att det är just de här man kan liksom övertala folk och man kan ljuga och man kan, alltså massa sådana grejer, så att det är jävligt roligt. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanic. Christian, han skulle komma in lite senare, för han, eller snart, för han skulle hjälpa Albin med, vad heter det? Fortnite. Någon gubbe där, eller vad var han sa. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. I'd be grateful if you'd spend time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out though. The place is probably crawling with outlaws. Jag undrar om Diablo 4 kommer ut på PlayStation. Ja, det kommer ut på alla konsoler. Ja, för att man vet inte riktigt när, va? Man har ju sett på YouTube vissa sådana här har spelat, men det måste vara beta eller sån här att de håller på att göra det eller något. Sådana som typ får lov att spela, alltså typ den tänkta versionen, eller att de håller på att bygga upp det för ja, precis. Ja, men det är ju vissa som går med. Betan finns väl egentligen inte riktigt än. Jag vet inte. Man kan ju säkert, om man går in till Blizzard och sådana grejer, så kan man säkert anmäla sig till att vara med och spela. Ja, jag menar det är väl säkert några som har gjort det som kan. Ja, liksom. det är det garanterat. Det är nog jättemånga som har gjort det. Fan, kan man gå in här? Hey there. Vi ser ju. Jaha. Ja, det har varit fullt upp idag med. Ja, det säger jag med. Ja, du menar på jobbet eller himlen? Ja, på jobbet. Fan, kan jag inte sno de grejerna? Ja, det har varit, fy fan vad det har varit mycket på jobbet med för det är jävla sjukt. Och så är det så jävla glad att jag slutar snart, fy fan. Det är synd det ska vara så. Ja, faktiskt. Liksom jag sa det idag på sköterskamötet och berättade för de flesta, och det var en sköterskan började gråta. Och hon bara, vem? Och så sa hon det sen, hon bara, vilken ska jag få alla dessa goda kramar av? Ja, just det. Och jag bara, fast det kan du få ändå, för jag sa att bara för att vi kan inte jobba ihop så kan vi ju ändå se så vi kan prata och sådär. Hon bara, vad roligt för dig, sa hon. Och jag bara, ja, det känns jättebra.
Fast man känner att det är liksom oroligt på jobbet. Det är många som har slutat. Jag tror vi eventuellt, vi vet inte, men eventuellt kommer en sköterska till slut. Och det är 6 stycken som går. Och det ringer ingen klocka hos chefen heller. Nej, det känns lite så. Ja, det är så sjukt. Så en del skulle inte... Visst, det är klart att jag förstår det som chef måste man ju hålla upp och försöka se det positiva. Ja, men han verkar vara helt jävla puckad. Men jag sa det, jag har varit här i 9 år. Snart. Och jag menar, det känns som att jag känner mig sugen på liksom något nytt också och utveckla mig själv och nya utmaningar och få pröva min egen kunskap och utveckla den också. Och så. Och jag känner det verkligen, det ska bli jätteroligt även att det är tufft. Så det är klart att jag älskar mina arbetskamrater och allt, men man känner ändå att det blir tyngre och tuffare hela tiden. Man klarar liksom inte det. Man kör slut på sig själv. Ja. Alla är typ slutkörda, känns det som, mer eller mindre. Ja. Man kan ha mer än en companion med sig. Jaså? Ja. Fan vad roligt. Ja, det är häftigt. Oj, hoppsan. Jaha. Okej, du får ju inte spoila för mycket nu. Nej, men jag bara säger det. Nej, jag tänkte fråga först vad det är för kompanjon som man tänker på det lite roligare att se det själv. Jag bara sa att man kan ha med sig. Nej, det var jag som tänkte först fråga. Jaha. Men så tänkte jag, det är roligare att kanske upptäcka det själv lite vad man ska. Ja, men det är det ju såklart. Ja. Ja. Jag tror det är skitkul. Det är så jävla synd att det inte är co-op eller multiplayer. Ja, faktiskt. Just det. Man vet ju inte om de kommer att utveckla det. Det vet man inte. Det är inte säkert att de gör det liksom. Eller? Jag tror inte. Nej. Jag tror inte de vill riskera det här att det är folk som tror att det ska bli liksom så som det har blivit i typ Fallout 76 och sånt. Skit. Nej, precis. Men jag tror inte det. Förhoppningsvis ska det väl inte hamna. Egentligen så tycker det... Visst, co-op kan man väl sträcka sig till egentligen. Det är ju rätt så kul. Men det är klart, de flesta vill ju att säkert... De yngre spelarna hade ju säkert... De tycker ju om sådana stora online-spel liksom. Men det är det som kan bli bra. Därför då kommer det säkert det kommer ju säkert ändå vara de spelarna som säkert, som du säger, har spelat Fallout 2 och 3. Alltså de som är vana vid de liksom spelen. Så kommer köpa dem. Som är lite mognare eller vad man ska säga. Ja, alltså de som har spelat Fallout 2, de vet ju... Alltså de kommer också känna igen mycket här. Ja, det är väldigt speciellt så man har spelat Fallout 2, för där är mycket sånt också att det är... Visst, alltså man fightas men det är mycket dialog och mycket man ska prata, mycket med de här, heter det, sina följeslagare då som är med när man är på sitt äventyr och sådana saker. Mycket, alltså jättemycket sådana här. Det är samma som i Fallout 4, du vet. Eller nästan mer som Skyrim typ. Alltså det är så mycket sådana här extra quest som man liksom får när man pratar med folk och sånt. Det är mycket sånt och det känns igen liksom från Fallout 2 med. Jag tycker det är skitkul. Är det så att man kan utveckla sin, du vet, vad heter det?
persuade och sånt. Ja, jo men det är samma som, det är ju samma som på alla de. Det heter det, både Fallout 4 och Skyrim. Så det är samma. Jag tror nästan det finns i princip i alla spel, alltså sådana här som är någon typ av vad ska man säga, kan du stå still. Ska jag hämta barnen imorgon? Vad sa du? Eller ska jag hämta barnen imorgon på dagis och skola? Ja. Ja, Jenny och mig är iväg. Imorgon måste doktorn. Så, så hon hinner inte tillbaka innan barnen ska hämtas. Roligt. Ja, det tycker jag. Ja. Planet Maker Upper? Terraformer, that's the word. Speciellt Tyra och Molly är ju jättemycket pappa liksom. Vad sa du? Ja, de är ju jättemycket för pappa. Alltså så, det är helt otroligt. Stort. Shit. Shit. Oj. Oh shit. Fan. Oj. Nej. Okej. Det är lite oväntat. Vad fan också, fick jag bara jobba. Helvete man. Jag kommer inte ihåg vad de har för. Samma misstag som man alltid gör. Vadå? Man glömmer att spara. Fan. Är det quick save här med? Ja, nej, jag här är save game och det är autosave. Men så glömmer man alltid spara manuellt ibland och så bara fan också får man börja om igen. Men det som tur var så var det inte så långt iväg.
Uff, ja, fan. Mm. Så, se här. Nej, fan alltså. Jag såg förresten på en som hade spelat Generation Zero. Vad sa du? Som hade spelat Generation Zero. Ja. Han hade fått en semla. Nej. En semla? En semla. Nej. Ja, fan vad häftigt. Det är semla. Jag tänkte man måste nästan... Jag vet inte hur länge det varar. Vad hände med... Alltså, det är väl en sån collectible misstänker jag. Så att det är väl bara nu under fettisdag, alltså så de här, så får man då leta upp en semla, misstänker jag. Men jag har inte loggat in och provat än. Nej. Nej, jag har inte heller spelat Generation Zero på det. Alltså det är ju som sagt inte så roligt att spela själv. Nej, det är inte det. Det är jävligt svårt själv också. Alltså det är skitsvårt. Ja, det är det. Det är mycket roligare när man är flera. Liksom man blir lite mer så taggad. Precis. Man ska säga. Jo, sen plus att man liksom hjälps åt på ett Ja, hjälps åt, ja precis. När man är själv så kan man ju inte göra ett skit nästan. Nej. Kan inte det. Nu är Krille inne. Alltså, du får bjuda in honom. Nej, men det får du. Ja, det är du. Nej, jag visste fan. Men fan, jag är ju fast här nu. Helvete. Jag får göra så här. Men vad fan? Kom igen. Så ja. Nu ska vi se. Jag får göra en sån transport. Eller vad fan det heter. Hej älskling. Igen. Va? Ja, igen, jag har precis. Ja. Spelar du det här på? Ja. Vad fan jag har det på. Jag har det fan på master tror jag. Det kanske är lite... Jag är level 22. Har du precis startat en karaktär? Vad sa du? Har du precis startat en karaktär då eller? Nej, ja det gjorde jag för några dagar sedan. Ja. En Crusader. Har du startat någon ny? Nej, jag funderar på att göra det. Ja. Shit.
Hur gör man det? Är det... Det gör du till menyn. Det står där create a new character. Eller create a new hero, tror jag det står. Create seasonal hero. Nej. Det är en annan typ av... Det är den här, du vet. Vissa av de seasonal hero kan du bara spela en gång. Dör du då så kan du inte spela den här karaktären flera gånger. Aha. Det kan vara under grejen, inte game settings. Du väljer ju det där nere i de runda ringarna. Då ska du välja den längst ut till vänster. När man är inne i spelet, eller? Va? Nej, du är ute i menyn. Där får du skapa en ny. Det finns en som heter Switch Hero. Ja, fast du ska create a new hero. Ja. Det har ju liksom bara... har ju liksom bara continue game settings, quick match options, season journey, create seasonal hero, more kanske det ligger under. Nej. Men den finns där. Men om du inte trycker på tryck på Switch Hero, så står det inte där sen att ja, så står det där create a new hero, ska det stå. Står det inte där? Create hero. Mm. Men. Jag kör en Barbarian.
fan vad det blir tysta på nu. Vad säger du? Ja, fan vad alla blev... här. Ja, visst. Alla var tysta liksom. Ingen som sa någonting. Han verkar vara rätt rolig att spela den här Barbarian i alla fall. Fast han gnäller lite för han vill ha aggro. Eller fury hela tiden. Ja, precis. Ja, han vill ju ha det. Mm. Oj. Fy fan. Det är roligt för Outer Man gillar så här med, vad ska man säga, inte bara hålla på och fighta som allting, utan ibland är det bättre snacka, snacka sig igenom det, eller ljuger eller såna här grejer, hitta på en jävla massa, eller så att man man övertalar kanske och såna grejer. Ja, det är nog roligt. Alltså det är lite som gamla Fallout eller något så. Ja, precis, visst är det. Påminner, men det märks att dialogerna är inte alls som Fallout, utan det är verkligen lite mer inte genomtänkt, men vad ska man säga? Det finns lite fler alternativ att välja på. Ja. Fallout är ganska det sådana elaka alternativ också? Ja, det finns. Ja, man kan vara riktigt så jävla kaxig. Man är dum i huvudet och man kan, men det är skitkul. Det är precis som i Fallout 2. Det är precis, alltså man har de här olika valen man kan göra, att antingen så är man helt normal, eller så är man lite smartare, eller så bara ljuger man, eller så är man allmänt jävla bara har inget tålamod. Och sådana grejer, så det är skit. Hota alltid, det första man gör är att hota. Ja, precis, så blir det. Alla blir skittjuriga. Ja, typ. Ja, nej, det är fan. Det är faktiskt jävligt kul. För i helvete. Kör den också. Så. Den.
fan. Fan, kunde jag inte se det då? It's an old circus time ship. Some sort of traveling primal show. Så stack. Oh shit, jävlar vad jag dog. Oh shit. Åh nej. Jävlar. Det känns då att detta går. Oh shit, vad fan också då. Flytta dig. Jag måste försöka gömma mig någonstans. Satan med då. Jag var inte alls med på att han ska. Stå stilla. Ja men så. Fan ska jag ta hand då? Fan är det? Oj. Oh shit. Jävlar. Men vad fan, kan jag inte gå in där? Jag tänkte. Nej. Ja men fan vad löjligt. Okej. Fan. Fan ska du? Något som hade varit kul här också, det hade ju varit och fått bygga sin egen lilla, alltså så. Ja, visst det. Det hade varit väldigt kul faktiskt. Jag har inte kommit så långt ännu så jag vet faktiskt inte vad man mer kan göra här i detta spelet. Så polisen. Ja, vad fint. Fan vad det är fint.
säger jag. Overcumbered. Satan. Såklart. Fan, han var måste... Jag kan nog... Vad fan var det jag hittade den någonstans? Ja, den är här utanför. Det behöver inte gå så långt. Fan, jag gick på rätt håll. Ja, det gjorde jag. Fan då. Nu är jag lite vilse här. Fan ska jag nu? Ja, men kan... Vilken level är din Crusade i nu? 24. Du, vad är din nu? Barbarian? Ja. Level 7. Ja. Aha, okej. Jag tar det. Ska vi se då. Det fan. Se att det är någon skillnad på dem. Den är fan samma. Då tar vi den. Sen ska vi se. De ser likadana ut. Nu ska jag se om vi kan. Fan, vad vill han nog inte ha. Jaha, vad fan har jag den så? Vad har den? Jag har den använd då. Ja, det var häftigt. Vi ska se här.
Fan, det är ju... man trycker på fel knapp. Ska bara lära sig vilken man ska trycka på. Eller få in det där. Oj. Jag får fortfarande för mycket på mig. Vette. Man är ju lite dum egentligen i Diablo när man inte sparar på bra grejer som är låg level. När man byter gubbe. Jaha, ja, du menar så. Ja, precis. Man så kollar man kistan så allting är level 70. Man bara... Ja, precis. Fan, ja, precis. Jag har med försökt spara lite. Man tänker inte riktigt så. Man är lite dum. På det sättet. Ja, man är det alltid. Faktiskt. Det hjälper inte mycket att använda det som ligger i kistan. Nej. Vad fan, vi ska se här. Jag måste ha... Alltså det är mitt stora bekymmer när jag spelar sånt här. Vadå? Jag plockar upp allting. Och sen vet jag inte vad jag ska ha. Nej. Jag vill liksom inte slänga vad som helst. Men nej. Och sen så bara säga, men den kan vi bara ha sen. Och bara, men det, jag sparar den kanske. Så sparar vi den. Och sen så blir det hur mycket som helst. Och sen kan jag inte slänga det. Jag kan inte. Nej. Fan. Ska jag den? Den kör vi. Den behöver vi fan inte. Nej. Nu kan jag i alla fall springa igen. Hur fan var vi trött? Ja, klockan är, jag vet fan vad klockan är bara. 20 väl. Eller vad fan var det? Jaha, ja, det är dags. Ja, 13 minuter. Ja, det börjar bli dags. Skita i detta. Ska bara gå tillbaka. Kan man fast travela och sånt där med? Ja, fast travela, ja. Det är samma, du måste liksom ha upptäckt det du ska fast travela. Men det är lite andra grejer och sånt som jag inte säger heller. Ja. Det får jag själv se sen. Tycker jag är rätt häftigt. Men, my lips are sealed. Not typ. Nej, jag tycker om det. Alltså så att visst man kan fightas och såna grejer och de här, vet du det. Ja. När man är ute på quest och sådana saker, men just det här med alla dialogerna och sånt, man kan prata med folk och man kan liksom prata sig runt saker och man kan ljuga sig till information och sånt. Tycker jag är skitkul. Men det är väl också det att du måste ha lite karisma, annars så kan du inte... Ja, fast här är ju lite andra sådana, men här är faktiskt det slog mig när jag såg namnet. Det finns en som heter Ada, alltså Ida. Det gör ju hon i Fallout 4 ju. Just det. Den roboten ju. Hon med hjärnan. Ja, det slog mig när jag såg namnet. Precis. Det var rätt roligt. Ja, det var är det någon som är sådär superjobbig? Man kan ha henne i Sanctuary.
ja, hon gnäller på gnäller på allting. Det är ingenting som är bra. Det, alltså, hon vill inte ha med människor att göra. Nej, och sen så vill hon bara liksom ha hjälp och få en jävla robotkropp och sätta huvudet på. Och sen är man då oförskämd mot henne, eller han, vad fan hon nu är för någonting. Så vägrar hon att prata med dig sen. Så blir hon så jävla snofsig. Men alltså hon är totalt, alltså har verkligen ingen nytta av henne överhuvudtaget. Hon bara är ju och fast om man har hjälpt henne och allting är klart så ska hon fan stanna kvar med den jävlen. Ja, hon kunde ju dratt någon annanstans istället för fan. Nej då, ska vara kvar där. Ska snylta på allting i Sanctuary. Snäll för att människor är dumma i huvudet. De tycker att visst. är väldigt dum i huvudet. Ja, precis. Nej, men den som jag gillar, som jag har tog den till Sanctuary på en av mina karaktärer. Det är han, vad heter det? Vad heter han som gör öl, den roboten. Ja, just det. Vad fan är det han heter? Ja, han får man ju i en quest om man ska hämta hem han. Ja, precis. Sen kan man välja att behålla honom. Så den ena så skickade så sket jag det. Jag tänkte, fan. Men sen så på en annan så tänkte jag att slänga tillbaka han istället så jag behåller honom. Säger att jag hittade aldrig honom. Så får han vara i Sanctuary istället. Det är men det är inte... Menar inte han som är Fallout 76 eller? Nej, han är Fallout 4. Jag känner igen den, men... jag med. Jag känner mig igen. När man ska göra det här nu för tjejen. Ja, fast han ska... Ja, fast det är ju... ska vi se... Nej, men det... Ja, det är ju Fallout 76, men... det jag tänker på... Det är den här questen när man går in i en bar. Och då... Ja, precis. Jo, men jag känner igen det jätteväl. Alltså. Ja, jag tror det är någonstans där i den här staden med bara ljus. Det kommer inte ihåg exakt vad fan den stan är. Det är i alla fall att han är ju... vad blir det nu? Jag ska bara fundera. Ska vi se. Han är i en källare. Där de brygger, alltså... Ja, precis. Jag vet exakt hur du menar. Och han bara att han... Han är inte det han som är lite knäpp i huvudet. Han är... eller? Men han... Vad heter det? Han är rätt rolig, eller han pratar typ hela tiden. Han pratar, och han... fan, det är så länge sedan jag spelade så man kommer fan inte ihåg exakt allt. Men så kan man ju då fråga honom eller beställa öl av honom. Så kommer det ju ut. Och sen då när man får questen först så ska man ju smaka på hans öl. Ja, exakt. Ja, det var det jag tänkte precis säga. Men han är sån så han typ pratar hela tiden och alltså så hela tiden. Han är lite sådär, lite knasig. Jag för mig. Jag tror jag lämnar tillbaka honom. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For Lord's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No. Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Ja, för det han... Corporate protocol requires that all distress signals include arrest of key personnel. Han finns med. Receptet. Du ska ju ha majs, sån... Det här, vad heter det?
ja, typ gräset ser ut som. Vad heter det? Ja. Ja. Racing Grain eller? Ja, Racing Grain heter det, precis. Och sen måste du ha en sån här blå Nuka-Cola, vad heter det? Nuka-Cola Quantum tror jag den heter. Ja. Och sen måste du ha sånt radioactive waste. Måste du ha. Ja, just det. Man måste ta. Och sen var det något annat med. Sen ska man då fermenta den jäveln som bara exploderar skiten. Ja, det är lite synd att de måste. Ja, jag tycker man det. What would you like to hear? It's been scientifically proven that those who mourn birthdays live longer. Ja men, fan vad dåligt. It's been scientifically proven that those with more birthdays live longer. Duh. Så jävla dåligt. Herregud. Ja, vad sparar jag på själsen? Skit jag detta för idag. Jag är jättetrött. Ja. Nej, men vi hörs. Det tror jag säkert. Alltså. Ja, nu ska jag köpa det imorgon. Gör det. Det tar lite tid att ladda ner. Ja. För ja, sist då när du laddade ner ett spel samtidigt som jag så tog vi dit nästan dubbelt så lång tid. Fast du hade fiber som jag också. Ja, jag vet. Ja. Tycker det är jättekonstigt. Nej, skitsamma. Men, ja, det löser sig. Ja, men vi så godnatt och så gott till han. Godnatt och så gott. Så, hej då. Jag ska bara stänga av allting här. Ja. Det